Assalamu alaikum. This is Pratyusha Borwal welcoming you to the English news from Btv-Chattogram. Let's begin with the top stories. Government implementing time-befitting plans for country's development, informed Prime Minister Tareq Rahman in Jatiyo Shongshad. Prime Minister Tareq Rahman pledges support for Scouting as National Executive Committee of Scouts meets Premier at Secretariat. Government to launch nationwide party-wide wheat procurement drive on May 3, informs Home Minister. Government to distribute free school uniforms and jute bags among primary students from July, says Prime Minister's Education Advisor. Information and Broadcasting Minister seeks UNESCO's support to counter misinformation. US President Donald Trump extends Iran ceasefire indefinitely. Tehran refuses to talk while blockade holds. And BCB announces sport for third and final ODI of the series against New Zealand. Viewers, those were the top stories. Now moving on to the details. Prime Minister Tareq Rahman informed the Jatiyo Shongshad that his government has taken various time-befitting plans for the development of country's agriculture by tackling different challenges triggered by climate change, population growth, reduction of land, and technological limitations. The leader of the House said this while replying to a starred question from the Treasury bench lawmaker from Tangal 6 constituency Mahmoud Robiul Awal in the House with Speaker Hafizuddin Ahmed Bir Bikram in the chair. The Prime Minister said Bangladesh is an agriculture-based country. Agriculture plays a very important role in ensuring food security, poverty alleviation, and economic development. The Premier added, to address these challenges and transform agriculture into a sustainable and profitable sector by increasing production and productivity, the farmer card was launched on April 14. Tareq Rahman said, through this farmer card, 10 types of services including agricultural inputs in fair prices, irrigation support, easy loans, subsidies, training, weather updates, crop protection advice, insurance and fair market access will be given to farmers. Gradually, all farmers in the country will be brought under this card, he said, adding that the current government has taken various timely plans for the development of the country's agriculture sector. বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবশ্যই কৃষির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা যেটি সবাই দেখছি আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে বিভিন্ন বিষয়, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জমির পরিমাণ হ্রাস এবং প্রযুক্তির যে সীমাবদ্ধতা, এই সকল কারণে কৃষিখাত বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদেরকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই কৃষি উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিকে টেকসই এবং লাভজনক খাতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসী দেখেছেন আমরা এরই ভিতরে 14 এপ্রিল কৃষক কার্ড আমরা যেটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নির্বাচনের পূর্বে সেটির কাজ আমরা শুরু করেছি। কৃষক কার্ড আমরা বিতরণ করেছি। এই কার্ডের মাধ্যমে আমরা কৃষকদের কাছে 10টি সেবা যথা ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান, স্বল্প মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ন্যায্য মূল্যে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ, কৃষি বীমা সুবিধা, ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্যের বিক্রয় সুবিধা,
কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আবহাওয়া এবং বাজার তথ্য প্রাপ্তি সহ ফসলের রোগবালাই দমনের পরামর্শ প্রদান, এই সকল বিষয় আমরা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ইনশাল্লাহ আমরা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। পর্যায়ক্রমিকভাবে মাননীয় স্পিকার, দেশের সকল কৃষককে আমরা এই কার্ড প্রদান করব, যার পরিমাণ প্রায় 2,75,00,000 কৃষক। মাননীয় স্পিকার, এছাড়াও কৃষির উন্নয়নে বর্তমান সরকার আরও অনেকগুলো সময় উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্রপ জোনিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটি, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ফসল নির্ধারণ করা হয়। তার ফলে জমির অপচয় কমে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একই সাথে পতিত জমি চিহ্নিত করে সেগুলিকে আবাদের আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের কল্যাণে প্রতি অর্থ বছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কৃষিপণ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ ও গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে প্রায় 7,000। কৃষিপণ্যের রফতানির লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য রফতানি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বর্তমান সরকার নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান সরকারের। লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা সহ সহনশীল ফসল চাষ, পানি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকে পরিবেশ বান্ধব করা, উন্নত, সমৃদ্ধ এবং মর্যাদাশীল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বিএনপির যে নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র, সুশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানবিক মূল্যবোধের সমন্বিত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমতা, ন্যায্যতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কাজ শুরু করেছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয় বিভাগে আগামী 180 দিন, আগামী 2026-27 অর্থ বছরে এবং আগামী 5 বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। The National Executive Committee of Bangladesh Scouts paid a courtesy call on Prime Minister Tareq Rahman. The meeting was held at the Prime Minister's Special Conference Room at the Cabinet Division in the Bangladesh Secretariat today. The delegation was led by Cabinet Secretary Nasimul Khoni. Prime Minister's Additional Press Secretary Atikur Rahman Rumon said during the meeting the Scouts leader briefed the Prime Minister on their ongoing activities and future plans. The Prime Minister listened attentively and praised the role of the Scouting movement in developing the younger generation into skilled, patriotic and humane citizens. The delegation also informed him about an International Scouts Conference scheduled to be held in Dhaka in December. At the beginning of the meeting, the Prime Minister was presented with a Scout scarf. The Scouts representatives highlighted their various programs and sought the government's continued support for their activities. Education Minister A.N.M. Ehsanul Haq Milon, Prime Minister's Advisor Mahdi Amin, Principal Secretary A.B.M. Abdul Sattar, Senior Secretary of the Ministry of Public Administration Mahmoud Ehsanul Haq were among others present. Home Minister Salahuddin Ahmed announced the government's procurement prices for paddy, rice and wheat for the current fiscal year's borrow season. He revealed the details today after a meeting of the Food Planning and Monitoring Committee at the Secretariat. The minister said the procurement drive will run from 3rd May to 31st August. During this period, the government will purchase 5 lakh tons of paddy at 36 taka per kilogram and 12 lakh tons of parboiled rice at 49 taka per kilogram. The minister also mentioned that discussions are ongoing to import wheat from the United States. If the targeted volume cannot be secured through this arrangement, the remaining quantity will be procured through open international tenders.
Prime Minister's education advisor and Prime Minister's office spokesperson Mahdi Amin said that the government will begin distributing skilled uniforms and jute-made bags to all primary school students from July. He made the announcement today while speaking to reporters at the Secretariat. State Minister for Local Government, Rural Development and Cooperatives Mir Shahi Alam was present at that time. Mahdi Amin said the initiative will initially be launched as a pilot project starting with first-grade students. Under the plan, 2 schools in each Baisala will be selected in the first phase to receive the uniforms and bags. He added that the program will be implemented through a coordinated effort of 3 ministries aiming to deliver locally produced items to even the most remote areas. Ensuring fairness and equality in distribution is a key priority of the government, he said. Speaking at the briefing, Mir Shahi Alam noted that all primary schools will eventually have a standardized uniform under this initiative. Information and Broadcasting Minister Johiruddin Shapun has called for an effective roadmap with technical assistance from UNESCO to address the growing challenges posed by misinformation and disinformation. He made the call when UNESCO country representative to Bangladesh, Dr. Susan Weiss, paid a courtesy visit to him at the Secretariat this morning. During the meeting, Dr. Weiss briefed the minister on UNESCO's ongoing activities in Bangladesh, highlighting the organization's efforts in strengthening media development and policy frameworks, as well as its global initiatives to combat misinformation and disinformation, which have emerged as major concerns worldwide. She said, UNESCO is giving special emphasis on fact-checking as a key tool to counter false narratives. As part of this initiative, students from different universities in Bangladesh are being trained in information verification techniques. Welcoming the initiative, the minister said there is significant scope to expand cooperation between the government of Bangladesh and UNESCO in the media sector. He also underscored the need to utilize UNESCO's expertise to ensure greater transparency and credibility of information in the digital age. The UNESCO representative assured full support in this regard. State Minister for Information and Broadcasting Yasir Khan Chaudhry and Secretary Mahbub Farzana were also present at the meeting. Information and Broadcasting Minister Johiruddin Shapun has called for efforts to strengthen a culture of accountability in politics and the media. He made the call today while speaking at the unveiling ceremony of the Manual on Gender Sensitivity in Journalism organized by the Press Institute of Bangladesh (PIB). The minister said that the media not only disseminate information but also shapes societal perspectives. Therefore, ensuring gender sensitivity in journalism is extremely important. At the event, Information and Broadcasting Ministry Secretary Mahbub Farzana and others also delivered speeches. Speakers said that the manual would assist in producing reports on women and children and help create more responsible and inclusive journalism. At the same time, the minister emphasized the importance of fostering collective social values regarding gender sensitivity and institutionalizing it. Now, international news. President Donald Trump said the U.S. is extending the ceasefire until Tehran submits its latest proposal with conditions for ending the war and until negotiations conclude. However, Trump said the U.S. naval blockade on Iran would remain. Iranian officials have yet to formally respond to the U.S. ceasefire extension. However, an advisor to the Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, Mahdi Mohammadi, said U.S. President Donald Trump's ceasefire extension means nothing and is certainly a ploy to buy time for a surprise strike. Earlier, Iran has repeatedly insisted that the blockade represents a violation of the ceasefire and has said it will not negotiate under the shadow of threats or while the blockade remains in place, underscoring the fragile and uncertain path to talks.
The ambassador to the UN, Amir Said Iravani, told Iranian media outlet Shar that as soon as the US lifts the blockade, the next round of negotiations will be held in Islamabad. On the other hand, in Islamabad, arrangements remain in place for another round of talks, but hopes of a meeting this week appear for now to have faded. Meanwhile, Iranian media reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted the 3 ships hit in the Strait of Hormuz. IRGC-affiliated Fars news agency said a ship called Euphoria was targeted and is now grounded off the coast of Iran. It adds that offending ships MSC Francesca and Epaminondas were also grounded trying to cross the strait. Iran's semi-official Tasnim news agency said Iran's military enforced maritime law on a container ship that had ignored repeated warnings. On the other hand, regarding the ceasefire, Gulf states have continuously called for the de-escalation. The Gulf warns the U.S. naval blockade called off and the Strait of Hormuz opened. West Bengal is set for a massive electoral showdown tomorrow as the first phase of assembly elections begins for 152 seats across 16 districts. With 1,478 candidates in the competition for the opening phase, a massive deployment of 2,407 companies of central forces supported by the state police is on the ground to prevent violence and ensure a fair polling process. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah attended multiple rallies. He announced he would remain stationed in West Bengal until the completion of the second phase on April 29. On the other hand, Trinamool Congress Supremo Mamata Banerjee appealed to the voters to defeat the BJP and bring the Trinamool back to power. The second phase of the West Bengal Assembly elections will be held on April 29. The results will be declared on May 4.